Rarest of rare things. In Putin's Russia, dissent is brewing. Opposition leaders have been protesting since July. All they wanted was this: the government must not exclude opposition leaders from contesting Moscow's municipal elections. You may think that this demand is reasonable, but think again. This is Russia we're talking about, while I tell you a chilling story. Recently, an actor was arrested in Russia. What was he arrested for? For just standing near a metro waiting for his friend. You heard that right. The jailing of 23-year-old actor Pavel Ustinov has intensified anti-government protests in Russia. Celebrities who never say a critical word about Putin's government are dissenting in public now. It's a rare moment of defiance in Russia. Случилась возмутительная несправедливость. Выпускника нашего института незаконно осудили на 3,5 года. So here goes the story of Pavel Ustinov. On August 3rd, there was a protest against the government in Moscow. This actor was seen near the protest site. Police detained him. On Monday, a Russian court sentenced him to 3.5 years in prison. He was accused of violence against the police. Watch this video to understand how ridiculous that charge is. So this was the moment Pavel Ustinov was arrested on the 3rd of August. It's clear that the actor did not indulge in violence. It's the police who did so. The actor's lawyer says that the whole case is absurd. His mother raises another important question. Are there no human rights for critics in Russia? Индивидуальный подход, как обещал Владимир Владимирович, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально и тщательно. Увы, я этого не увидела. Я увидела схематичную клевету на моего сына, на все его действия. Никаких, оказывается, прав человека у моего сына в этом нет. There is widespread anger against the government on the ground and even on Russia's internet, and this is unprecedented. Hundreds of people queued up in Moscow near the presidential administration building to take part in what's being called one-person protests. Я пришел, чтобы защищать себя просто, потому что у меня нет права ходить по земле просто, потому что человека ни в чем не виновного хватают, избивают и бросают в тюрьму. Завтра это произойдет со мной, с моими друзьями, с моими детьми, с моей женой. Я должен просто защищаться. Я решила в ней поучаствовать, потому что я против политических репрессий, против атаки на общество, которое сейчас развязала власть. Я считаю, что мы, граждане нашей страны, должны сопротивляться этому бесправию, беспределу. Мы должны отстаивать свои права, которые дарованы и гарантированы нам Конституцией. Я думаю, что только они могут помочь. То есть пока люди не выходят, пока мы не говорим о себе, о наших правах и о свободе, никто за нас ничего не сделает, никто ничего не скажет и никто нам ничего не даст. Such open defiance has forced a reaction after school teachers and priests joined the protest. A court freed one opposition protester yesterday. The court will also review the jailing of the actor Pavel Ustinov. Now, the story is still unfolding. Russia is known to silence anti-government protests in unique ways. But as this episode shows, authoritarianism will eventually be met with criticism, even in Putin's Russia.